hiyo artist talk na hiyo session ya Thandiwe iliyokuwa slated for 2 to 4 p.m. Already walikuwa ready by hiyo 2, but Danda found our circle art. Ali request watu wa ngoja for a few minutes for quorum ndio shughuli ianze, which is what happened. Alafu ilisha on time 3:59, people are applauding na session ilikuwa done. And I'm saying this, alafu nakumbuka for ile masterclass ya Equity, ile masterclass ya Equity ilifanywa, the Equity Creator Masterclass, courtesy of the ile Africa Connect Summit. Was that the name? That one. Na how ilikuwa pia ifanyike 2 to 4. Ilikuwa that same day that tuli interview Musyoka for the play. So hiyo Africa Forward ilikuwa 2 to 4. Alafu ilianza late. At least ilikuwa on them, ilikuwa shorter, but happy around time ilikuwa nafaa kumaliza, walimaliza. Ilikuwa to an extent ndio walianza wamechelewa, but ni walichelewa. Just remembered that. But I've known Thandiwe for a few years now. Na imekuwa interesting tu kuona akiapia now maybe 2-3 akiapia kwa conversations, or mostly kwa conversations, but the 2 times I'm referring to ni, so when I saw this artist talk is one, alafu the other one was when I was taking the culture writing workshop ya Gute in October last year kwa class. Peter mwenye alikuwa one of the facilitators ali mention kwa so ni Peter Chayo, who ni a figure in the art space, a writer, curator. So ali mention kwa one of the discussions kilizote kama namjua. And I remember during the break, whether ilikuwa a tea break or lunch, when conversation, alafu I think I was showing Imu Paris, who's also a writer, and alikuwa part of the class, when tulikuwa tunaongea and reflecting, kuna muonesha an old post of mine which pia I showed Abby, which in this kind of dumps or collage kind of posts, ni different things altogether. So hizo dumps, na I had shared a piece, I see you, Thandiwe, in 2023, December of 2023. So seeing this artist talk, ilikuwa kama nitapata nafasi na muda, then ni kitu definitely naenda kuona, because of style yake ni captivating, ni arresting, na ni immediately identifiable. Na as an artist, you ni kitu that people take time to get to when you're working on your craft, kupata style yako ni kitu wasanii wengi sana huwakia, kupata kitu identifiable. Na nakumbuka kwa poetry class in campus, which will revisit my campus classes during the reading session ya poetry, kulikuwa na I think ilikuwa Canadian literature, a class I did ya Canadian literature. The lecturer
alikuwa a number of times aliongelea style na difference ya style na stylistic devices na what style inamaanisha. Na ni kitu ile sana sana for ni artists in general but with visual artists, and kuna styles that you will notice how people paint, how they maybe mix their colors, the mediums wanatumia ama the materials they choose to use and why they use certain material as it ties to the story they are telling, the concept of a work or a concept of an exhibition, a philosophy, a worldview, etc. But ni vitu that will take time before msanii apate, because ukianzanga as an artist your reference points will inform kazi yako sana, then you work your way through it, then after some time unapata style. So also in singing, in songwriting, in hip hop, in poetry, hiyo pia ni something which ties to what my lecturer alikuwa anasema with style, na kutufunza ku identify style ya mwandishi na kuweza kuinotice, kuweza kuidissect na kuona how style ina interact na kazi, ama hiyo style ina inform the work itself, vile hiyo style ina inform message if at all, and so kuona vile vitu ziko tied together, so that would be form, kuangalia whether ina tie to content, kama ina tie to content, vile ina tie to content na such. Iongelea vile spoken word wana overuse similes as a stylistic as a literary device. Kitisa tangu aache spoken word anapenda kuwakanyaga, anapenda kaina in examples ni gani? Hebu tupatie mifano, tupe mifano tafadhali. It seems you know something, wewe mwenye amekuwa kwa hiyo dunia. So Thandiwe ako na a distinct, identifiable, unique style, au anatumia fabric, au anacheza na colors, textiles, at storytelling, having easy conversations on identity na on womanhood, which ni kitu ilikuwa the center of the artist talk, ilikuwa inaitwa staying myself, na kwa one of the questions alizoulizwa na Danda kuhusu existing in spaces, in artistic spaces here being like galleries na showcases na exhibitions, na ile pressure ile wasanii huwa nayo ya kufit into certain conversations na certain thematic areas and covering certain topics in their work, na how that ina force na ina compel wasanii kutailor kazi zao to such juu anajua that is what ina happen in that world, which we have also had a conversation here before years ago kuhusu the same thing happening in literature, where unaona what literary awards or organizations are appreciating and noticing, whether they're giving grant to people to write or publishing books about, then watu wana tailor kazi zao kufit hizo mold for the sake of easy awards or for the sake of kupata grants or kupata publishers, etc, kukua kwa panel conversations, etc. So ni hizi trends zile who happen in different worlds, in the visual art world, in the literary world. That has also been the case, and that is happening a lot. So kuna a proliferation of artwork that is produced that ties and speaks to the same, which brings into focus to our attention conversation ya kufanya art and making a living while doing it, where now uko forced kukua
hizi situations, and also now when it comes to specific art forms, vitu kama literature and books, si vitu that ni ama kitu kama visual art, zile si as pervasive na as ubiquitous as kitu kama music. So spaces zile zina exist ni very niche, then that we find that happening, or kitu kama photography, right? And the spaces where hizi art forms zina exist in ama zinakuwa interacted with na consumed, that becomes a mold and a system that artists wanna find themselves fitting into. But Thandiwe alikuwa keen on ku observe na kusema vile, right, swali amejulizanga ni mbona unafanya kile unafanya na wewe ni nani, and how that informs vile you create. Na akatumia hiyo proverb ya when a tree has deep roots ama strong roots haitakuwa swayed na the wind, which mamethali ni an integral part of kazi yake. So ukisoma captions zake mtandaoni utaona kuna mamethali hutumia kwa book yenye alikuwa ana sign, because ilikuwa an artist talk and book signing. Alisema pia hicho kitabu, which ni her debut book, ilitoka early 2024. Hapo pia kuna mamethali huko ndani attached to pieces na kazi yake, na alikuwa anasema kila piece hufanya huwa anchored ama attached to ama correlates and corresponds to a proverb, right? So from different parts of the country. So nakuwa nasema mizizi zikiwa deep, then mti hukujua itakuwa swayed na wind. Na alikuwa najibu hilo swali la hizo pressures, hizo external pressures zile utapata from galleries na from curators and spaces that want you to create certain ways na zina force art yako exist in a certain way na itake a certain shape, and how that relationship is with artists. So hiyo ni kile alikuwa anasema. Apart from that, alikuwa anazungumzia hicho kitabu vile ilianza, alikuwa anazungumzia style style yake, alikuwa anazungumzia uhusiano wake na fabric na textile, akizungumzia vile different cultures na kila culture kukuwa na textiles zao different parts of the world, na ziko na specific histories na ziko na specific stories to them. We got into symbols kwa lesos, the symbols za kanga na histories around them. A specific one was the cashew kwa kangas, na how ilikuwa a sign of wealth taken from kwa Portuguese traders. Portuguese traders, I think. But wanakumbuka tu mwembe tayari. Abi tuambie, what does mwembe tayari mean? What does mwembe tayari mean? Acha Abi atuelezee. Na alikava different different countries na the images na the symbols kwa kanga na kile inamaanisha. One of them was the speed bird, and vile kwingine inamaanisha how money huja haraka na ama money huja na upotea haraka kwa context tofauti. I think it was an African country because the other one was a European country, an Asian country. I think iko European. Alafu kwa, I forget the African country, the specific one, akisema vile ni a symbol ya prosperity. And so hizo differences in symbols tying to the stories and the histories of kangas na lesos, but also it speaks to environment, which is big. What I mean ni nimehave hizo conversations ikija kwa religious discourse and religious conversations, which when you do religious studies you will notice na ni kitu that ita come up when it comes to, or even spiritual studies na spirituality, when it comes to ideas za worship or ideas za rites of passage. I say rites of yes, rites of passage pia na rituals. Rituals are a big part of spirituality, spiritual practice, ni a big part of religion.
So if you consider what nime mention with worship, rites of passage, rituals, and different belief across different belief systems, they are tied to the environment. So again, kwa spirituality na kwa mythology, when you think about totems, which ni hizi representative symbols for different communities, for different peoples, totems za different communities ziko tied to what is in their communities, na what is part of their world, what is part of their existence, part of their reality, alafu iko na symbolic meaning that it takes, and then it represents and means something and signifies something for a community. So utapata totem ya a community utapata totem ya a community, right, being a certain animal but tied to environment yao, tied to reality yao, kitu kama worshipping of kama ni the tree, right? Kama the tree, kitu kama hiyo, for example, ama a mountain having certain spiritual or religious significance, right? Iko na a connection to that community, kuna kitu ile inamaanisha to their reality na to their existence that is core to them, then it becomes this symbol and holds so much power and so much significance and tied to ideas za reverence na vitu kama hivyo. So hizi ni vitu zile when you think about ni important kufikiria na kuona hiyo connection ni ipi kati ya hizi symbols na kile zinamaanisha, na how do they tie to the environment. When you think about ile reverence that tutapata Indians have for cows, ama ukisoma texts za na doctrines za the Hare Krishnas, utaona what that means to them and hiyo significance ile iko nayo because of what inamaanisha, alafu how they approach it and how they interact with it kwa their doctrines na kwa their texts ita reflect. So hizi ni some things za kufikiria when una think about, right, religiosity, religious studies, belief systems, spiritual systems, kuona the environmental aspect of it. And that's again another thing that people don't think about ni religion ni environment based. So when you study religious text, ukiona kuna kitabu imepatikana mtu akitembea mahali kwa desert, iko na a specific reason why hiyo event imeoka in the way imefanyika. Ukiona kuna certain things a text is referring to ni very tied to an environment but also tied to a time. Anyway, the whole point ni environment, how that ilikuwa a huge part of imekuwa huge part of kazi yake sana sana when ameanza Thandiwe, that is ameanza create fabric zake, alafu kuona pia how zina appear in the works. Ali share some specific pieces that she was talking about and what they were about. Na something else that I'll share ni this film video called Clouds Bring Blessings, that ilikuwa na capture process yake ya kumake fabric, na alikuwa anasema how ali learn a lot na alikuwa humbled a lot as an artist, juu unataka will the material ifanye kile unataka, but nature the environment itafanya itafanya uwe flexible na uwe malleable to what it's doing, because see a power that you can control. Na artists tutaka will things zifanye what they want the things, the material to do, kama ni words unatumia, whatever thing you're using for your medium. Before niendelee, Abi amesema my clan's totem is a monkey. LOL.
Kitisema my communist totem is soup. Kitisa, hebu niambie which clans and communities are this? Ab pia hajatuambia what Mwembe Tayari inamaanisha. Hizi ni clan zipi? Hizi ni jamii zipi? Hebu tujue, tupewe information tafadhali. We are here to learn, so please. I want to know. Niko curious. Nataka kujua. So kwa the pieces ile alishare akiongelea process yake na so something that nilikuwa nasema ni hiyo video ya clouds bring blessings, which anaongelea the environment and how temperature tuka humidity, how the sun ilikuwa ina inform the outcome of this tie and dyeing process ile alikuwa anafanya, alikuwa anapitia. Ni part of that video I saw kwa an interview that alifanya 7 months ago. I was watching, this is another thing I was thinking about when nilikuwa nafikiria kuhusu Thandiwe na how imekuwa just how imecome across vitu vyake ever since I came across her work a few years back. I was watching this video November of last year. Late last year I was watching this interview yake na alikuwa naongelea process but specifically kuunda tie and dye, na kwa the video kuna a further explanation of the interaction na the environment, na hata kuna piece ile alionyesha ile alikuwa natuexplainia, right, how the patterns ziliform na how that is tied to the heat na jua and how hot or warm the sun was. And so kuna tuonyesha parts fulani zile the dye ilikuwa imeshika more na ilikuwa more concentrated. Alisema it was hotter on those days. Alafu kuna part of the fabric that ilikuwa lighter on the cloth. Alikuwa nasema those were the days that ilikuwa as hot na pengine the sun was behind the clouds, and so ikufika where alikuwa ameanika the fabric and kuona the outcome of that. Na she was telling us hiyo ilikuwa yeye observe vile nature ina work na kuona that the environment pia ni part of the art making process na ni part of the creation process. Alafu kwa an exhibition ile alifanya, apart from what made it to the final pieces kwa the exhibition, alisema alikuwa na a room where alikuwa na hizo fabrics zile haziku make, na ilikuwa kwa sababu alikuwa ana take it as important kuonyesha how mazingira zilikuwa ako creator kwa process yake, and how ilikuwa important for yeye kuiacha na kuincorporate as part of the exhibition, in as much as vitu zili make it to the final pieces that zilikuwa displayed. And so thinking about again environment, na environment in a shape the environment in a shape the creation process, na as Abby saying, kuweka GPS za locations instead of those pieces, badala ya kuweka titles na hizo blurbs texts zile zilikuwa attached to pieces kupeana context, alikuwa anaweka GPS locations, na ni because alikuwa anasema when alikuwa ana make the work, kuna this specific places zile zilikuwa zina evoke so many memories for her, na kuna that emotional connection to those places, and so easy pieces kukuwa na GPS as the titles ama kuziacha titles na kukuwa na hizo GPS hapo attached to them, which again is about the environment, because ilikuwa na a significance to it na ilikuwa ina evoke specific memories. So kuna hiyo attachment ile alikuwa nayo, and alikuwa na make the works and still on environment.
alikuwa na insist on something, alisema about living in the country for as long as she can. Alikuwa anasema that's something that is important to her, the space and the country and the city being important kwake, of course family, but pia alikuwa anaongelea community, but pia tying to his memories yale ame have in different places na how that informed the work, but hizo connection being vitu zile ana value, connection to these physical places, connection to memories, which ni important because memories ni our identity. Memories ni our identity. Alafu connection pia to community. One of the things ali highlight alipoulizwa kama since 2020 hadi size, because imekuwa journey yake as an artist, because amekuwa he's still a photographer, but alikuwa commercial photographer na in advertising for so many years, and then hadi apate a comment on one of her older posts from some people in France wakimwambia, yo, kuna something tunafanya na tungependa kazi yako ikuwe part of us. That is what kickstarted, which is also why to think about, kickstarted journey yake na foray yake into where she is now na artistry yake. So akiulizwa kama kuna kitu angefanya different from then hadi saa akasema ni angeanza early on kufikiria na kuconsider na kuchukua as important community, because this whole thing takes community, takes a village, which is a sentiment ile Nyashinsky alisema kwa Showman during performances na even during rehearsals. Your community aspect was so important. So Thandiwe pia alikuwa anasema niko hapa as the front face, but kuna so many people who are tied to kile mnaona na kile mna experience. So alikuwa anasema hiyo element ya community ni something that angekuwa anafikiria ama ange include kwa process yake na journey yake from early on. So hata alithank watu wenye part of the team na tupia wenye wamemsaidia in one way or the other with her work, ama hata with this talk for instance that Danda alikuwa anasema they've been planning kufanya for quite some time. Akaongelea mtu msaidia with the hair kwa pieces zake, juu hair pia is also a critical part of kazi yake, informed by different things. There is one alionyesha that was informed by certain pots from a certain community, and I think about those things a lot when it comes to art, how the language of the work, the references of the work, the meanings, how hizi ni vitu zile you wouldn't otherwise know of. And I think about that a lot with art in general. Zile vitu zile msanii ameincorporate kwa kazi yake ama ametumia kwa kazi yake, zile hatujui na hatutawahi jua. So unless kuna something that gives context and tells, kama ni those descriptions for their works or titles, but just kitu kama hiyo, kuona that kuna this particular hairstyle and the tips of the hairstyle informed by easy pots from a certain community, detail kama hiyo, ama a certain fabric being inspired by a specific memory ama a specific experience. And it's something that there's a short video nilikuwa naona akisema kuhusu certain fabric kwa an exhibition in New York, how ilikuwa inspired na nguo fulani her grandma alikuwa anavaa. Such details and such things or symbols kwa hizo fabric, I think about that a lot when it comes to art, na vitu zile an artist is doing, using, incorporating, zile hautawahi jua. Alafu mufikiria about artists communication na whether hiyo ni kitu that
is a thing that a creator is thinking about, if at all. You've had these discussions ikija kwa hip hop and layering of meaning, right? Dense kind of writing where as a writer unajua hii ndio kile wewe unajua kile unasema, and whether unafikiria of mwenye anaisikiza kutoipata, and whether it matters that they do. That's another thing that I think about when it comes to meaning making in art, engagement in art, interpretation, and your world ya meaning making, and hizo interactions kati ya kile msanii anafanya, your interpretation, your understanding of the work, what you're taking from the work, and then their inspiration and their reference points. I think about those things a lot, and where the confluence is, where zinapatana, where hazipatani, how they exist, how they interact. I think about such things a lot, which was also happening. Now I tupeleka through again some works, afu akaongelea process, and this was timing from kuongelea environment and how ili shape kazi yake, afu histories za certain textiles, history ya certain symbols kwa less, as I said earlier. Kuna a work that ilikuwa inspired na stamps, na how the edge of that work was hand embroidered. Ilikuwa alone one cannot make history, so alikuwa ana explain again, tying to community tena, but also tying to value, maswala za value na stamps from a historical perspective. I've shared some videos on Insta. Unaweza pata more context if you're watching this before 24 hours ziishe. On stamps na their histories and how zikuwa zinaproduciwa on the continent. And then and the imagery on stamps. Jupia last year ilikuwa a rabbit hole, but I was nilikuwa nafanya ni utafiti sama utafiti on stamps. I want to say it's safer kusema I was thinking about stamps. It can lead to some sites, and nikaona some things on stamps, and I was making his observations on a number of things kuhusu stamps, hizo stamps mzee. So, then nikawa hapa nasikia Thandiwe akiongelea stamps na history ya stamps. Ilikuwa fascinating, but so kwa hii ni nini, which ni piece fulani someone alishare mahali. Ukiwa keen on that artwork, utaona a stamp tu mahali. So gusia history ya stamps, na something I appreciate about such artists ni when an artist knows their stuff. I just it does things to my brain and my being. And so kuona kiongelea history ya textiles, history ya lesos, and tying that to the Portuguese, and akiongelea the term lesio and how can I connect to leso is something else pia alisema with the term hafu from Japanese, which means pure Japanese, and how for them, because alikuwa huko for residency late last year, and how alikuwa anasema alisikia the term was for them ni you're Japanese or not, akija kwa identity, and if you're not, then you're hafu, and you have something else tied to your identity. Na akisikia alikuwa anasikia half, and alifind fascinating na akaitumia as part of framework na thinking process ya kazi ile ali-exhibit huko. Na hata ukiona hiyo kuna piece alishare hata iko kwa IG yake,
where amecombine style yake na utumiaji wake wa fabric, combining that na a Japanese item, the kimono, and telling that story of identity. Na your question ya nini na kumake Japanese being a core part of thinking yake na kile alikuwa na philosophize about, na that being a discussion ile alikuwa anaeka kwa the work na identity ni huge sana. So ukiangalia history ya hizo leso and the symbols hapo ni from different communities and from different nationalities, from different people. Ukiangalia the symbols and what they mean different in different contexts, tying to environment, history as terms and where they were produced, the symbols there, the images there, again tying to different people, different countries and nationalities, and how they tie to our story, our reality, our history, our identity. All of hizi vitu how ziko connected. Identity is a big part. Identity na womanhood are big parts of kazi yake, and so kwa hiyo alone one cannot make history, right? Thinking about history, thinking about identity, na experiences zile individuals are having, but also something alikuwa anazungumzia ni the communal part of kazi yake, whether ni communal meaning that kuna other moving pieces involved in her work, ama community, thinking about different communities na their histories and the people in those communities na their histories and their realities. Because for instance, kwa one of the works alikuwa na reflect on, so the fabric inakaa kama waves and it's this colorful yellow bright looking work. Alikuwa anasema the pattern ilikuwa inakaa kama sound waves kwake, na pia alikuwa anafikiria kuhusu women in the communities na vile au pia ni archivists wa sound, so contribution yao as according to that perspective, na how the sound that we produce sana sana inakuanga under conditions za intense emotions. Now when you produce those sounds being women, and how that is a historicizing, and how that is an archiving, and that is an important contribution, right, from that sonic perspective, yeah, women in different communities. So a story kama and how that ties to the work, but again about community. But pia this ties to the point I was leading to, because alikuwa nazungumzia pia communal amnesia and how we forget the things we forget, why we forget, and so kumwona akitie hizi histories na stories into the work, na msanii mwenye anajua shit yake kwa so fascinating, but pia in a ground, in a anchor the work, which I appreciate sana from artists, right? Where the work is grounded, what is anchoring the work, what are the stories, what are the histories, what are the perspectives, what are the philosophies. Nalizungumzia umuhimu wa kuandika. But before I get to that, akiongelea communal amnesia kwa mind yangu, immediately alisema that term communal amnesia, I thought about collective amnesia. Speaking of poetry, which we're about to get into, collective amnesia by Koleka Putuma. Wow. I was honored to have experienced Koleka Putuma almost a decade ago. Fuck, I am old. I should be doing better with my life. In 2017 at the Goethe Institute. It was an concept ya collective amnesia. So I think ningemwambia collective amnesia, huge part of our realities. And it's, as with me and every other thing, it's a systemic disempowerment of our forgetting. Our forgetting ni a deliberate machinery at work, kwa sababu again
memory is identity. Memory is identity. We are what we remember and what we forget. Haya, from Koleka, kuna a favorite play of mine, one of the most mind-blowing plays I've ever read. Kuna a play called Incognito. Incognito? Yes. Incognito. Incognito. Yes, I was right. Incognito. The Obama and MJ lessons too. Obama. Rais wetu alafu na flags na nini maps za the continent on both sides na Obama katikati, then moja ya MJ na umashuhuri wake MJ, the biggest pop artist ever. Sana sana sana. But Incognito ya Nick Payne. So nilijua Nick Payne through Esther Kamba, who is a director, na niye pia amefanya hizi play readings za Gute nye alizianzishanga akiwa na Obel. So in 2023 kuna a performance that Wanjiku Mwauganga alifanya na Martin Kigondu, ni aje Mato. And I reviewed that play. It was interesting how I think ni Mato aliniambianga how you watched that thing. It's always fascinating kwa watu artists wakiniambia likaa kwa na hours of ni kuongelea kazi zao. How Roger kwa niambia alipatana na Mugambi after Showman, akiniambia Mugambi alikuwa anamwambia aliwatch our review ya Showman because Mugambi was the director. So Constellations is also a Nick Payne play. I reviewed that performance because it's such a mind-blowing performance. Juu na tumia hii concept ya multiverses, and it's just a couple and iterations of their lives in different universes, so different outcomes, and it's so mind-blowing, so mind. And kuona Wanjiku na Kigondu, how they would flip their characters at the snap of a finger. That was such an experience. Sijai kuwa na such an experience in theater. Ilikuwa so beautiful. So nilitafuta the play that Esther alikuwa adapt for stage, then nikatafuta another play ya Nick Payne, so that the other play is Incognito, and Incognito ina deal na idea ya memory. Iko na a scientist who anajaribu ku study the brain, and so he steals ni Einstein's brain and it's this story like on a twists and turns, but hii question ya memory is a core part of the play, na vile because unaweza kumbuka kile happen 5 minutes ago, how that is critical to who you are and your identity. This is because through memory we meaning make and we world build, kwa sababu we are building on reference points across spectrum ya time, across continuum ya time. Ni mimi kukaa hapa sahii na kurecollect events that 24 hours plus ago na kumake meaning na kuziconnect to what alikuwa anasema na kupeana a recap, something that ni comprehensive na inajaribu encapsulate the entire thing and talks about the space ili existing, what was also happening there, and then going into other spaces and tying ideas together. And naweza tie hizi ideas together kama ni kuongelea hip hop ama kuongelea music and film and photography and my literature classes in school, because of memory, because I can remember and naweza connect to these different points across time, which is something that makes human beings
the human being experience, a unique sort of experience. There was a time a few years back I asked kama animals experience time, or the idea of time as humans, or what that even looks like for them. What that even looks like for them. Right? It's the same thing na memory, and how they experience memory. In my your time, I think I was into animal studies, because that's a thing. Animal studies is a thing, na hiyo ilikuwa through Zakia Iman, kitabu chake Becoming Human, another mind blowing, insightful, eye opening read. Part of that discourse iko informed na chattel slavery, right, where human beings wanauzwa, right, car slaves, enslaved people having a specific enslaved experience because of conceptualizations za race na what that categorization is. And Frederick Douglass kuandika kuhusu black people and where they are kwa pyramid ya human beings, and the relation, the comparison of humans to animals. We can bring it home. I forget the name. See, ever the name of the person or the nickname. I forget the name, sijaijua the name of the person. I don't think I have. Nasema the name ile alipewa mtandaoni, but the tall, do you call it, is that a creator? But the huge tall person mwenye sijui kama bado ako in the public's consciousness ama zeitgeist as at the time, but alikuwa na trend sana. The last time niliona kitrend, there's something else I saw, but before that ilikuwa ile video alifanya, sijui ilikuwa country gani huko Uarabuni, where alikuwa na mtoi kwa mgongo yake, alafu the parents na the older people there were clapping and cheering, right? And the discourse was how that was problematic because of e-thinking na e-framing na e-perception ya certain, not even certain, ya blackened black people, blackened black flesh being animalistic. There we go. I think ni Gen Z Goliath. That one. So tunaweza bring home na that context, na specifically hivyo. So your observation right, ina fit into animal studies, tying that to experience ya blackened people, blackened bodies, which that blackened flesh, blackened bodies ni a terminology that Zakia Iman uses kwa Becoming Human, kwa incognito. Hapo ndo tumetoka tukabuild hilo swala la memory ni huge, kwa sababu it deals na hii idea ya kama huwezi kumbuka kile umefanya immediately after umeifanya, wewe ni nani? Alafu what makes you you, na sana sana to you, and how you perceive na internalize yourself, kwa sababu hauna a reference to kile umefanya previously. So ni kama after mi kusema hivyo, that's done, sikumbuki that nimesema after mi kusema hivyo. Meta, I know, where immediately kila action inafika its end, or in the middle of an action I forget what it even was, and so hakuna any form of memory
that my brain inaweza keep, and everything happens and disappears, happens and disappears. Hakuna memory is who we are, and ni inextricable to who we are na our identities. So incognito deals in your question of memory. As I was reading it, I remembered a book that I read in campus, nilipewa na lecturer of mine, that the story was also telling. I think I've mentioned this here before. Memory, of this family of brothers dealing with their old father dealing na Alzheimer's, and how they were taking care of the dad, and how this new reality was changing everything for them. I read that also pia ni almost 10 years ago. And so kuona hiyo experience ya mtu anapitia Alzheimer's, alafu kuona how ina affect the family and how ina change their perspectives on reality and what reality is. Na the person mwenye ni your father hawakumbuki, hawajui, it's but as I was getting into becoming human and previously koleka putuma na collective amnesia, ilikuwa stem from communal amnesia ya alone one cannot make history. Na something I wanted to mention that I highlighted before was writing, because nilikuwa na tie philosophy of the artist, what underpins the work, what informs the work, what is the work from an ideological perspective, a theoretical perspective, a philosophical perspective. I was saying that kuitai to how Thandiwe alikuwa pia insistent on umuhimu wa kuandika kuhusu kazi yako kama msanii. Alikuwa anahimiza wasanii na creators sana kuandika kuhusu kazi zao, write about your work ni something alisema na alisisitiza mno. So that ties to again history. Juu pia alizungumzia tying to proverbs na how proverbs huinform kazi yake na inspire kazi yake na ziko tied to kazi yake na pieces zake. Alikuwa anaongelea orature, how most of our knowledge, our stories are oral, na what that has meant over time ikija kwa historia na research, and then nakuambia watu huo umuhimu wa kuandika kuhusu kazi zao. That's something that every time she said that I kept remembering Stella Onjiru, Stella Sari, mwenzangu mwenye ni a visual artist, na a few months ago tukizungumzia kazi yake alikuwa ananiambia how pia yeye huandika kuhusu kazi yake na how that process is for her. Akifanya a work anaandika about the work na kile inamfunza kujihusu na kile inamfunza kuhusu kazi ile anafanya, na combining perspectives and could detail what the work is. So having that as part of practice yako as an artist. So whether for visual artists ni important because of curators and exhibition spaces, or pia for wewe personally na archive ile una build. So when I was here kuna a session 2 ago nilizungumzia how nilipata an idea when I was talking about Barbara Minishi's transmedia exhibition at Alliance Francaise, Watch That Life If You Have Not. Kuna time nilikuwa naongelea how, because she talked about birds and feathers na their connection to kazi yake, I talked about an idea that nilipata
kuconnect Barbara na Nyokabi Kariuki. Jana as Thandiwe alikuwa anaongea as mwanzo wa the talk kati yake na Danda, nilipata idea ingi ina connect Thandiwe na Barbara. And hii ni kwa sababu ya their histories as artists, kule walianzia na how career zao zili evolve into where they are. So from where walianzia into artistry, I saw a parallel there. Whether itafanywa, as I always say with other ideas of mine, ni story ingine.